So, ich bin jetzt hier am Asmodee-Stand in der Preview Area und wir haben gerade das neue Lord of the Rings Duel for Middle-earth gespielt. Leider kann man dort nicht filmen oder fotografieren bei dem Spiel. Das ganze Artwork ist noch nicht finalisiert von dem Spiel. Von daher kann man halt auch auf den Karten oft nicht sehen. Viele Karten sind noch weiß oder halt nur mit einer kleinen Schwarz-Weiß-Skizze versehen. Es gibt auf jeden Fall halt viele Mechanismen, die aus dem Seven Wonders Duel im Prinzip übernommen worden sind. Im Prinzip die Kartenauslage, wie man halt verschiedene Karten spielt, ist natürlich auch gleich. Man hat halt oben so eine kleine Mittelerde-Karte, das ist vielleicht neu, mit der man Truppen auf die verschiedenen Gebiete in Mittelerde stellen kann, auf Mordor, Rivendell etc., was dort so ist. Und man kann halt durch verschiedene Siegbedingungen halt auch gewinnen, wie bei Seven Wonders Duel auch. Also entweder schafft man es auf so einer Ringleiste, dass Frodo im Prinzip den Ring zu Mount Doom bringt, oder Sauron schafft Frodo auf dieser Leiste Frodo einzuholen. Oder man gewinnt durch militärische Übermacht oben auf der Mittelerde-Karte. Und die letzte Möglichkeit ist noch halt, ja, alle Verbündeten um sich zu scharen. Dann hat man auch gewonnen. Genau, so ist es jedenfalls gerade bei uns geendet in dem Spiel. Es hat uns auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das Spiel. Und es hat Ähnlichkeiten zu Seven Wonders Duel, was ja aber auch gerade eben nicht schlecht ist, weil das ist ja auch schon ein sehr gutes Spiel gewesen. Und ja, ich denke, wenn man es jetzt hier kaufen könnte, hätte ich es jetzt mitgenommen. Leider kann man es noch nicht kaufen, aber mir wurde gesagt, dass es sehr wahrscheinlich in Essen zum Verkauf angeboten wird. Genau. Ja, so viel zu Seven Wonders Duel, die Middle-earth Edition. Okay, so I'm here at Czech Games Edition and we have a brand new sample here of the new game SETI. SETI, the search for extraterrestrial intelligence, that's right. We're using 20th century, 21st century technology to explore our own solar system and also gather signals and data from our nearest stars to find exoplanets and signs of extraterrestrial intelligence. Cool. Is this a final design of the product or will it change? This is very close to being the final game. There are a few more tweaks and some of the artwork is yet to be finished, but most of what you see here is representative of what will be in the game. The launch is in October. Essen. At Essen? Yes. Okay. So, yeah, how is the gameplay? What are the players doing? Players are taking turns during which they perform one action each turn to further the exploration for extraterrestrial intelligence. They might be sending out probes, sending out ships from Earth, traveling around the solar system and visiting the planets. They might be putting their probe into orbit around the planet to gain victory points and some income, or they might be landing their probes. They might be landing their probes on the planet to find those traces of alien life. Okay. Alternatively, players might be using their telescope array to examine the stars and send out signals and gather data in order to, when they've collected enough data, find another trace of alien life, which will ultimately unlock new alien species for the players to fully explore to gain big victory points. So there are aliens in the game? Signs of alien life that may once have existed in our galaxy, yes. Okay. We're not going to actually meet the aliens.
because I say this is all 21st century level technology. We're going to get signals and hints of alien life so that we can say, yes, there was sign of intelligent life out there. Cool. What about the cards? Look quite striking, quite beautiful. Yeah. The cards, and I agree, they're very pretty. They're multi-use cards. So players will have hands of cards that can be discarded for resources, like red points of publicity, which are used for paying for something, or points for probe movement around the galaxy. Alternatively, players will from time to time be allowed to tuck this card underneath their income card to improve their end of round income. The third thing the cards do is players will sometimes discard cards to put down traces and gather signals from particular sectors of the galaxy. The fourth thing players can do with their cards is, on their turn, they could spend some of their credits to carry out the action on the card, which is always a little bit better than the basic actions. What about the playing time? How long is the game? The game takes about 40 minutes per player once the players have learned the game. It will take a little bit longer on your very first game. And the player count? With 2 to 4. 2 to 4, yes. We're still tweaking the rules for 2 and 3 players to make sure it works as well as the 4-player game. Great. And it's the first game by Thomas Scholek? It is, yes. I don't know Thomas. So I can't help you with what sort of games he normally likes, what sort of design he's been working on. This one runs very smoothly. And it looks very great. So all these pieces will be made from CGE's Rewood. Have you heard about that? It's where we use recycled wood and a little bit of binder to make pieces that look like plastic, or as detailed as plastic, but have a lower environmental footprint. That's great too. So you don't have to use large wood meeples or plastic meeples. They're not plastic, they're recycled wood. Yes. So you have the advantages of plastic because you can design it very intricate. Nice design, yes. Nice design. It's intricate pieces, like our little data that we collect, all got little noughts and ones. And the players will collect this from planets, but particularly from their radio telescopes. And then during the game, they'll use this data to gather bonuses. But when they've collected enough data, they can process the data using their computers to find more traces of that alien intelligence. Okay. So we'll see the game in Essen, and it will be available at Essen? It should be, yes. Yes. So for all German viewers, they could look up to Yeah, it will be on sale at our stall in Essen. Yes. That's great. And will there be a German edition too? Yes. Sure. This year also. Okay. Well, that's good news. Okay. Thank you very much. Hello, I'm here with Mark from Next Dimension Games, and I'd like to talk about your new game, Go Ahead Punk. It's a hidden movement game in the 70s. Tell us a little bit. In the classic cop movies from the 70s is the inspiration for the game. Yeah. So, hidden movement game, more complex than Scotland Yard, but not as complex as something like Fury of Dracula, so it kind of sits in the middle there. And the object of the game, if you're the hidden movement player, you have to complete 3 hits somewhere in the city and then escape from one of the 4 port locations, and that's how you win the game. And if you're the cops, you have to work together to take down the sniper. Okay, how does the gameplay work? So cops, playground moves around clockwise, so the sniper takes his turn, and then we move to the hunch tracker, which is this here. So every round this moves down 1. So every 4th round he has to reveal what district he is currently in. So
So you never have that. Some hidden movement games can be a bit boring because it's where is he? We've not found him for a long time. Okay. So hopefully we get round that with the reveal that happens every 4 turns. He has to reveal which area of the city he's in. And then the cops take their turn. So the cops are drawing cards. You can pick up different weapons. You can pick up vehicles. So you can pick up a vehicle, and then that increases your movement. The sniper is also picking up weapons and things. So in order to complete a hit, the sniper needs to find the janitor keys to that building so he can access the building. So he starts off with 1 key. So he might start off with this key here, the janitor. So the Palace of Fine Arts is now available because he has the janitor key. So he would make his way to this location, and then on his next turn he will declare that he's completed one of his 3 hits in order to win the game. And the cops? The cops simply have to take him down. Whenever they come across the sniper, you have nice simple combat. So if we say that, let's say that the sniper is on that position, obviously his piece won't be on the board because he's hidden, but let's say he's there and Catherine is moving along and she goes 1, 2, 3, stop. The sniper has to say, I am on that position. Sure. Yeah. He places his piece on the board, and then you have combat, and it's as simple as this. She has a 2-dice weapon, so she would roll 2, and that's no hits. He would roll for whatever weapons he has, and then she would take damage, and then he rolls 1 dice to try and escape. And he's failed. So what happens is you then park that combat, you stop, and you move on to the next player's turn. Now if he's unfortunate and the next player is not too far away, let's say Frank was here, Frank has his turn and he will go 1, 2, and then we do the same. His combat round, his combat round. So if the sniper keeps failing to escape, he can find a situation where he might be fighting all 3 cops. So the reason for this is that the game is balanced in such a way that by the time he's completed all 3 hits and he's going for the win, his health should be down to about 1 or 2. Okay. So then he's really thinking, I really don't want to be caught again, because if I'm caught one more time, I'm going to lose. So that's the if it's a nice balanced game, that's what will happen. Yeah, that's how the combat works. Okay, can you tell us a little bit about the development of the game? How did you came up with the initial idea? This is my first game. Okay. This is my first game. It began in 2019. Okay. I formed a company with my friend. We wanted to produce board games. I like hidden movement games a lot. Okay. So I wanted to use some of my favourite elements that you get in hidden movement games, but not use other elements that I didn't like, and also introduce my own ideas. And I'm also, I was born in 1970, I'm a child of the 70s. I wasn't old enough to watch these films when they came out, but I'm a big fan of 70s cop movies and things like that. And I mean, the Anya, who did our artwork, is just incredible. I mean, the artwork on some of these boards is just brilliant, and it gives you a really nice, heavy flavour of, I mean, my favourite artwork is, many people don't even see it, but probably my favourite element of the whole game is inside the box, which is really, really nice. There's a lot of dice rolling, so of course you can do that. You can do that in the box if you want. Yeah. So, do you have a favourite cop movie from the 70s? I couldn't possibly mention any by name. Okay. But yeah, there's lots of them, and lots of them provide inspiration for the different elements of the game. But yeah, I'm a big fan of that kind of film.
So the game is currently on its way to our backers around the world. We kick-started last year. And there will be a very, very limited retail release. When I say limited, I literally mean I think we have 100 copies will go to retail after the backers get there. But if people go to the nextdimensiongames.com website, then they will be able to sign up, and then when we get enough support, we're going to do another print run. Okay. And hopefully some of your viewers in Germany maybe. We do have a few German backers of the game, which we're thank you guys, and really we should be providing a German version for you. So if we get enough support, obviously we'll be able to do that on the next print run. And there's a base version of the game and a standard and the deluxe version? Yeah. So the core version of the game comes with Catherine, Frank, and Eddie. Okay. And you have these playing pieces. And then the deluxe version of the game adds Callaway and Hutchins, and of course you also get the minis with the deluxe version of the game. So they add extra abilities. Callaway's quite clever because he can issue roadblocks. So they are asymmetric. They all have different special abilities. Okay. So Callaway can do roadblocks, which is quite good. So he can issue roadblocks in different parts of the city, so you can try and box in the sniper. All different abilities. How language independent is the game? Do you have to know a lot of English? Or? Well, I mean, the rule book is in English. The rule book, except the rule book is in English. I mean, these are just names. Once you know the ability, which each character does, and you know the rules, then it's simple to play. I mean, we'd love to do. So the cards. The cards. Okay. A little bit. They do have some are quite short, but some do have a little bit more text. But I mean, it's all about support. We'd love to do a version, a German version, a different language version. It's all about support. If people sign up for updates, and we get enough support in Europe, we would love to do different foreign language versions. And now you're nominated for the shortlist. This is my first game. It's my first game, and to be shortlisted as best board game American style is just. I mean, the game that won was Redwood. And the creator of that was the creator of Colt Express. So I'm standing next to the guy that created Colt Express. So it's a huge honour, and I'm just really thrilled for my first game to be recognised that way. But a lot of work's gone into it. 2019, as I say, I began. So a lot of work's gone into it, and hopefully it's a great, fun, well-balanced game. There's 4 difficulty levels as well. So you can really balance it. So if you have a youngster that wants to be the sniper, you can make it so it's easy for the sniper to win. Or if you have a friend who's really annoying, a really good hidden movement person that nobody can ever find, you can make the sniper very hard for him to win. So you can adjust the difficulty levels in the multiplayer game, but also in the solo game as well. Oh, so it's a solo mode. There is a solo mode. So in the solo mode, you play the sniper. So you play the sniper, and 3 cops are controlled by the AI cards, which are really, really simple and easy to use. So this is one where you don't need to know English, because this would mean that Catherine goes to your last known location, Frank draws a card, Eddie goes directly towards you. So so you just draw a card each month, and then once you've completed your hits and you're trying to go for the ports, we use this side. So Catherine goes to port 1, Frank goes to port 3, Eddie goes directly towards you. So the cops are swapping around the ports, and you're trying to slip through to win the game at the end.
How long is the game? It's about 60 to 90 minutes. Okay. Yeah. The shortest game is 2-player because obviously one person plays all 3 cops. Okay. So you're not discussing with yourself, oh, should we go this way, should we go that way? So that's the shortest game. And then 4-player is more like an hour and a half because they're saying, oh, do you want to go, you know, there's more discussion between the cops. So yeah, 60 to 90 minutes. Okay. Well then, thank you for presenting the game. Thank you. I think it's very interesting. I like the theme. Yeah. I'm also a kid from the 70s, so yeah. So yeah, thank you. No problem. We have one question, right? You have one question. Is the top color green? The question is the top colour green? Which is, it's a shame we have to waste our questions in this way. The answer is I don't know. I think it's a sort of a very dark navy, like navy blue. Kind of like your sort of shirt colour, but a little bit darker. Can we have a retail price? You have a retail price? That's the second question. Oh no, I'll let you have the green one free. Retail price is like, I mean, I don't know, but I'd say it's like 50. Oh, I may have, no, we don't know. No, because it's, I think, to give you maybe this more information, I think it's surprisingly cheap for the amount you get. Doesn't have any miniatures. God, I'm just giving it away now, aren't I? You correct. Oh yeah! Congratulations, the man front who's answered 4 questions and finally got one right. You can leave this room with less shame. I think, look, no, I can see it. That's pretty good. That's guessable. That's guessable. Ja, der zweite Tag der Messe ist nun auch vorbei von der UK Games Expo. Und ja, ich wollte jetzt einfach nochmal zum Abschluss ein paar Sachen berichten, die ich heute noch so gespielt habe, erlebt habe. Zum einen war da heute, hatten wir eine Session bei dem Horror on the Orient-Express, wo wir ja gestern mit dem Kuba gesprochen hatten von Chaosium. Heute konnten wir das Spiel dann nochmal spielen und haben eine Demo bekommen. Wir haben es jetzt nicht komplett durchgespielt. Wir hätten aber wahrscheinlich auch verloren, aber nochmal zurück. Es ist ja ein kooperatives Spiel. Es gibt keinen Hidden Traitor. Es gibt Passagiere auf dem Zug, die Kultisten sein können. Das wissen wir allerdings nicht. Und ein interessanter Mechanismus bei dem Spiel ist halt, dass wir versuchen, verschiedene andere Fahrgäste zu interviewen, den Fragen zu stellen und so herauszubekommen, welche anderen Fahrgäste vielleicht Kultisten sein könnten. Durch bestimmte Aktionen, die wir machen können, können wir mehr Informationen über die anderen Passagiere erfahren. Und es gibt 3 Bedingungen. Wenn die erfüllt sind, dann weiß man auf jeden Fall sicher, dass der bestimmte oder der betreffende Passagier dann ein Kultist ist. Und wenn die halt schon auszuschließen sind, dann weiß man halt im Gegenzug natürlich, dass er kein Kultist ist. Und ja, das ganze Layout etc. war sehr schön gemacht. Die Grafiken waren, hat er gesagt, noch nicht ganz final. Aber ja, das Spielprinzip und das meiste vom Design her war ja nun mal schon final. Und es sah ziemlich gut aus. Es hat uns auch Spaß gemacht. Wir haben es in einer Dreierpartie dann gespielt an dem Tisch. Es ist aber auch gar nicht so leicht zu gewinnen. Es ist ja ein kooperatives Spiel, wo man gegen das Spiel spielt, und wir haben jetzt in unserer Demo-Runde, sah es ziemlich schlecht aus für uns, also an dem Punkt, wo wir aufgehört haben, weiß ich nicht, ob wir da noch weit gekommen wären. Und ja, Kuba meinte, glaube ich, dass neue Spieler erst beim 5. Spiel ungefähr das Spiel gewinnen. Das war so seine Erfahrung. Oder jedes 5. Ich glaube das 5. oder jedes 5. Also auf jeden Fall ist das Spiel nicht ganz einfach. Man kann es aber ein bisschen balancen. Also es gibt die Möglichkeit, dort Chips reinzutun in den Draftbeutel, den man bei dem Spiel hat, sodass halt mehr gute Sachen auch passieren, wenn man was zieht. Und das hat dann halt Balancing-Effekte, sodass man halt das Spiel auch leichter machen kann. Ein anderes Spiel, was ich heute noch gespielt habe, ist Kiri-ai, The Duel. Ein kleines Samurai-Spiel, ein winzig kleines Kartenspiel. Das kam, glaube ich, auch jetzt auf der letzten Essen raus, war dort sofort ausverkauft, war danach wieder ausverkauft, glaube ich. Und jetzt ist, glaube ich, der 3. Reprint oder so am Laufen. Das konnte ich an Lucky Duck Games Stand spielen, und die haben gesagt, da kommt jetzt wieder ein Reprint, der wahrscheinlich jetzt zur Gen Con oder so im August dann fertig sein wird. Also zu Essen wird das auch wieder da sein.
Ja, Kiri-ai ist ein ganz kleines Kartenspiel, ich glaube mit 16 Karten, Samurai-Spiel, in dem man einen Samurai-Kampf nachahmt. Das Spiel dauert auch nur so knapp 5 Minuten, wenn man es spielt. Man kann sich im Prinzip vor- und zurück bewegen per Karten und halt Schläge austeilen und je nachdem, in welcher Kombination dann halt die Aktionen stattfinden und wo man gerade steht auf der Vor- und Zurückskala, fügt man sich dann gegenseitig Schaden zu. Jeder Spieler hat im Prinzip 2 Leben. Beim ersten Treffer ist er halt nur fast tot und beim zweiten ist er dann tot. Und ja, ich habe es dort am Lucky Duck Games einmal gespielt am Stand und es hat mir auch sehr gefallen. Es war leider nicht zum Kaufen dort, wäre aber sonst vielleicht auch interessant gewesen. Und dann haben wir noch bei den Hachette oder Hatchet Boardgames stand Doggerland gespielt. Doggerland spielt halt, das hatte ich in meinem Preview-Video, glaube ich, auch erwähnt, in der Steinzeit. Und zwar in diesem Bereich, was heute die Nordsee ist, zwischen England und Europa, was damals noch Festland war. Und es ist ein typisches Worker-Placement-Spiel, in dem man Arbeiter einsetzt, um Ressourcen abzubauen, um seine Hütten zu bauen, um sein Volk zu vergrößern, um Tiere zu jagen, um Höhlenmalerei zu betreiben, um verschiedene Worker-Placement-Sachen, die man dort im Spiel machen kann. Es sieht sehr hübsch aus, es hat sehr tolle Komponenten. Es ist auch schon in Frankreich erschienen, von daher, wenn man es jetzt im Internet bestellt, kann man die französische Version bestellen. Die haben wir dort jetzt auch am Tisch gehabt. Also die Regeln etc., die Spielerhilfen waren dort auf Französisch. Es kommt jetzt im August wohl auf Englisch raus. Zu einem deutschen Termin konnte mir dort keiner was sagen. Es hat schon Spaß gemacht, aber es ist auch ein ziemlich, Heavy Game. Also es war, glaube ich, bei 3,3, 3,4 oder so bei Boardgame Geek einsortiert. Und ja, ich glaube, jemand, der das Spiel schon kennt und schon mal gespielt hat oder ein paar Mal gespielt hat, hat auf jeden Fall dann einen deutlichen Vorteil gegenüber Spielern, die dann neu am Tisch sind, weil es durch diese Komplexität des Spiels halt einfach Spieler, die das Spiel kennen, deutlich bevorzugt. Das haben wir in unserer Demo-Runde dort gemerkt. Da haben wir auch nur eine Demo-Runde gespielt, wir haben es nicht komplett gespielt. Wir haben die ersten paar Runden dort gespielt und hat halt auch Spaß gemacht, gerade halt auch, weil die Komponenten so schön sind. Ich glaube, mich würde bei dem Worker Placement dann doch eher wieder, würde es mich Richtung Anak treiben, so vom Worker Placement und was man dort tut. Oder dann doch wieder Dune Imperium, weiß nicht. Es hat mich allerdings auch erinnert an ein altes Spiel von Bruno Faidutti, was ich irgendwie in den 90ern mal gekauft habe und gespielt habe. Das ist das Tal der Mammuts, weil man dort halt genauso sein Volk vergrößert, diese Steinzeitmenschen, diese Völker hat, rumläuft, die Tiere in bestimmten Richtungen laufen. Das war halt jetzt bei dem Spiel auch so, dass es Winter und Sommer gibt. Das war halt jetzt auch natürlich so. Man baut dort auch die Hütten. Man muss gucken, dass man sein ganzes Volk ernähren kann halt. Das war jetzt halt quasi auch so. Und nur, dass halt dieses Tal der Mammuts von Faidutti halt eher so ein Area-Control-Spiel damals war und das jetzt halt eher so Richtung Worker-Placement ging und ja, die Aktionen halt quasi machen, aber man hat sich dort halt auch auf der Karte ausgebreitet. Von daher hat es mich halt irgendwie erinnert an eine Zeit von vor, keine Ahnung, 30 Jahren, wo wir das gespielt haben. Genau, so viel dazu. Mittags waren wir noch in einer Session von Shut Up and Sit Down, dem YouTube-Kanal, der großartige YouTube-Kanal hier aus Großbritannien, aus UK. Und die haben dort eine Stunde eine Quizshow gemacht mit dem Publikum, das dort war. Das war ganz lustig, die Leute mal in echt zu sehen und zu erleben. Und hat auch Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und von daher war das dann halt auch wieder so ein Punkt, warum Messen halt so toll sind, weil man halt auch auf solche Veranstaltungen dann gehen kann und halt, die Leute von diesem anderen YouTube-Kanal halt mal treffen kann. So, morgen ist der letzte Tag dann von Birmingham. Ich bin gespannt, was wir morgen noch spielen können. Ich habe noch nicht alles, was ich auf der Liste habe, spielen können. Ich würde ja gerne noch das Knizia Rebirth irgendwann spielen, falls das möglich ist. Bei dem Hachette oder Hatchet-Stand gab es auf jeden Fall auch noch Spiele, die ich spielen wollte. Da das From the Moon und das, jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen. Auf jeden Fall gab es da auch noch andere Sachen. Ja, von daher bin ich gespannt, was morgen so los ist auf der Messe. Und von daher sage ich für heute erstmal ciao und bis dann.